It is in soul consciousness. ఆత్మాభిమానంలో I create the thoughts సంకల్పాలు of love and peace for everyone. సంకల్పాల్లో ప్రేమ శాంతి అందరి కోసం Because there is సృష్టిస్తున్నాను. fire of anger, ఎందుకంటే క్రోధాగ్ని ఉంది. and to help to extinguish that power, మరి ఆ అగ్నిని క్రోధాగ్నిని చల్లార్చడం కోసం we have to keep using the water of peace and love to extinguish the fire. ప్రేమ శాంతి నీళ్లను ఆ అగ్నిని ఆర్పడానికి ఉపయోగించాలి. మనందరి లక్ష్యం That every thought I create, నేను చేసే ప్రతి ఆలోచన, every word I speak, నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట it should be God's love మాటలో and peace. భగవంతుని ప్రేమ శాంతి ఉండాలి. Whatever is the stage of the souls, ఆత్మల that స్థితి God's love for everyone. గతులు ఏమైనా కానీ భగవంతుడి ప్రేమ వారిపై ఉంది. I receive, then I pass on. నేను స్వీకరిస్తూ నేను మళ్ళీ అందరకు పంచుతున్నాను. చాలా చాలా శక్తివంతమైన రీతిలో Think that let there be peace in everyone's mind. అందరి మనసుల్లోనూ శాంతి ఉండాలి. So whatever is happening, which is disturbing, ఏదైతే జరుగుతుందో, ఏదైతే into peace and love. డిస్టర్బింగ్ గా ఉందో దాన్ని శాంతిగా ప్రేమగా And to spread మార్చాలి. ఆ సంకల్పంతో కూర్చొని very consistently ఆ వైబ్రేషన్లను నలువైపులా నిరంతరం భగవంతుడి ప్రేమను, and God's peace towards భగవంతుని శాంతిని ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు చేరే విధంగా to fill myself బాబా దృష్టిని తీసుకుంటూ everyone. నన్ను నేను సంపూర్ణంగా చేసుకుంటూ అందరికీ వ్యాపింపచేస్తున్నాను. శాంతి. Om Shanti. Happy to see you all. Everyone looks very well. Baba is అందరూ keeping బాగా కనపడుతున్నారు. safe. అందరినీ బాబా బాగా చూసుకుంటున్నారు. అందరినీ అలా చూడటం సంతోషంగా ఉంది. Every evening we will finish our dinner early. మరి స్వర్ణయుగంలో కూడా Different palaces. మనం మన డిన్నర్ను తొందరగా Some program, కానిచ్చి cultural program. మరి sharing. రకరకాల That's the feeling I రాజభవనాలకు when I hear
వెళ్తాము is that people సాంస్కృతిక feel కార్యక్రమాలను happy when we చూడటానికి. stay together. నాకు అలానే అనిపిస్తుంది They ఇప్పుడు get ఇలా the feeling మనందరం కలిసి of ఇలా together in the హాయిగా family. కలిసి ఉండటం. I just want to clarify 1 or 2 points from yesterday. నిన్నటి నుండి One ఒక was 2 పాయింట్స్ నేను that Eric was asking about battling. క్లారిఫై This is చేయాలనుకున్నాను. the ఒకటి, reason I kept using word surrender. But ఎరిక్ the way I do it is ఘర్షణ గురించి whenever చెప్తా I'm in a ఉన్నారు. practice situation, మరి నేను then I సంఘర్షణ give గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేను సమర్పణ గురించి మాట్లాడాను. whatever extent I can help or think. మరి నేను ఏదైతే ఎంత వరకు And నేను I say, Baba, హెల్ప్ this is చేయగలను mine, you అంత take it. చేసి తర్వాత చెప్తాను, బాబా వీళ్ళు నీ పిల్లలు, నువ్వు And చూసుకో it's అని very చెప్తాను. easy to do it. అది చాలా తేలిక And అలా then I చేయటం. realized that కానీ మళ్ళీ దాన్ని నేను I'm అనుకున్నాను, definitely able to do most of the time. నేను Baba, you and Rama now, you have to take care. But then what ఎక్కువ is సార్లు very నేనే important is to చేయగలను, stop your కానీ thoughts there, right? బాబా నీ పిల్లలు Not నువ్వు to చూసుకో think అని about చెప్తాను. which many are మరి supposed ఎందుకంటే to do. మనం So దాని I ద్వారా say, మనం Baba, ఆలోచన you ఆపేయచ్చు. take, I give to Baba, he doesn't take. So లేకపోతే request మనం rejected, right? ఆలోచించాలి, So that practice ఆలోచించడం creates. ఆపలేం కదా. అందుకని Secondly, what Baba అలా said in both messages, బాబాకి what I ఇచ్చేసి understood was ఇంకేమవుతుంది అనే ఆతృత that పడక్కర్లేదు. when Baba came in రెండవది, బాబా భోగ్ మెసేజ్ నుండి spiritual journey, బాబా జ్ఞానంలోకి వచ్చిన తర్వాత తన ఆత్మిక so there was a ప్రయాణం big మొదలెట్టారు. family, 300, 400 of బాబా పెద్ద పరివారం, 300-400 మంది. yeah, but outside circumstances అది in the యజ్ఞం. world, కానీ బయట what the పరిస్థితులు circumstances, ప్రపంచంలో what God as మరి the ఉన్న reality పరిస్థితుల ప్రకారం curated భగవంతుడి Baba's message that many of ప్రతిస్పందన, the families, పవిత్రత గురించి when their daughters or children started ఎంతో coming, మంది కుటుంబాలు, వాళ్ళ పిల్లలు, some reacted, వాళ్ళ కూతుళ్ళు maybe, రావటం, యజ్ఞానికి రావటం. సో started వాళ్ళు following కొంచెం Baba. But what Baba ఘర్షణలోకి said వచ్చారు, in బాబాని that time, ఛాలెంజ్ చేయటం మొదలెట్టారు. మరి బాబా యొక్క స్పందన ఎలా ఉంది ఆ if సమయంలో? one of the photo you saw was మరి ఒక sitting ఫోటోలో మీరు on చూడొచ్చు, the window and watching బా downstairs. బాబా విండో దగ్గర నుండి కింద చూస్తూ The ఉన్నారు. picketing is going on కింద and many good ధర్నా people జరుగుతూ are ఉంది. there. చాలా మంది ధర్నాలో పోగై ఉన్నారు. Guaranteed victory was visible. మరి That they didn't విజయం pause for a నిశ్చయంగా moment. నిశ్చయమైపోయింది. The center బాబా of ఒక్క క్షణం attention కూడా was very high, got very damaged because చింతించలేదు. people తన start saying all kinds of things. సంఘంలో తన పరపతి చాలా ఉన్నతంగా ఉండేది, And కానీ that's why సడన్ గా like yesterday when అందరూ Baba రకరకాలుగా మాట్లాడటం said మొదలెట్టారు హేళనగా. అయినా కానీ He was బాబా యొక్క using him to be a chariot. ఆత్మశైర్యం చెక్కు చెదరలేదు. ఎందుకంటే శివబాబా బ్రహ్మ బాబాను So he had తన this రథంలాగా deep belief ఎన్నుకున్నారు. somewhere మరి అంత that victory was ఆత్మగౌరవం coming. బాబాలో ఉంది. ఎందుకంటే And then in విజయం the middle of నిశ్చయం. life, how many మరి situations came మధ్యలో, in Yagya, యజ్ఞం మధ్యలో around ఎన్నో the world, there was partition పరిస్థితులు coming వచ్చాయి. in. పరిసరాల్లో మరి మార్పులు Unexpected వచ్చాయి. things began. దేశ విభజన Mount జరిగింది. Abu, everything was మరి new. వాళ్ళు మౌంట్ ఆబు వచ్చినప్పుడు అంతా కొత్తగా And then towards the end, మారిపోయి ఉంది, so వేరేగా ఉంది. what Baba మరి was చివర్లో saying that you బాబా learn from Brahma Baba way చెప్పింది more ఏంటంటే, మీరు what బ్రహ్మ he బాబా has నుండి for నేర్చుకోండి. తనకున్న situations within the yajna బాధ్యతల్లో, and outside the మరి yajna. యజ్ఞంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో, And మరి యజ్ఞం బయట Baba is ఉన్న always just ascending పరిస్థితుల్లో కూడా because తన in స్థితి Baba ఎప్పుడు there is ఉన్నతంగా no అవుతూనే thought ఉంది. of what's next. మరి తనకి ఎప్పుడు ఈ తర్వాత ఏంటి, ఎలా And what చేయాలి I అనే learned lot, I మీమాంసలోకి ఎప్పుడు రాలేదు. దానివల్ల నేను ఎంతో that నేర్చుకున్నాను. to be frank, చాలా మంది అంటారు, it's a ఏంటి very ఫ్యూచర్ ఏంటి, beautiful ప్లాన్ ఏంటి process అంటారు. going on normally in మనం life. ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి. Of course, especially these days, more ఈ tapasya is రోజుల్లో needed. మనం ఇంకా తపస్సు చేయాలి, ఇంకా తపస్సు అవసరం. So it keeps unfolding, ఇది ఇంకా When ఇంకా one scene come automatically like that is inner feeling. Yes, this is what we have to do. తెలుస్తూ But ఉంది. if we think far, తర్వాత స్టేజ్ then దృశ్యంలో మనం ఏం చేయాలి, అది మనకు be very
మనకు తెలుస్తుంది. మనం ప్లాన్ చేసినా కానీ మరి సడన్ గా ఏదైనా జరగచ్చు, వేరేగాను జరగచ్చు. మరి సడన్ గా ఏదో నెగిటివ్ గానే అవుతాయని కాదు, మంచివి కూడా అవ్వచ్చు. మనలో ప్రాప్తులు, వ్యక్తిగతంగా మన సిద్ధులు, ఇవి కూడా అవ్వచ్చు. మరి ఇది కూడా పాజిటివ్ సిచ్యుయేషన్, సడన్ గా అయ్యేది. అది నేను మీ అందరికీ క్లియర్ గా చెప్పదలుచుకున్నాను. మరి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నా కానీ మన ప్రయాణంలో మనందరం కలిసి వెళ్ళాలి అంటే చివరి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చాం కదా, చివరిలోకి వచ్చాం. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రతి దేశంలో? మనం అమెరికాలో పరిస్థితి మనకు తెలుసు. మరి నా యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి, నా యొక్క స్పందన ఏంటి, నేను ఎంత ఆలోచించాలి? మరి దాని గురించి మనం ఈ 3 రోజులు బట్టీని పెట్టాం. ఈ బట్టి గురించి నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ఎలాంటి వ్యర్థం ఉండకూడదు, ఏం జరుగుతుంది అని. ఇది జరగవచ్చు, అది జరగవచ్చు, హింస చెలరేగొచ్చు అనుకోవద్దు. మనం న్యూస్ వింటుంటే మనసు బుద్ధి అటువైపు వెళ్తూ ఉంటాయి. కానీ నన్ను నేను తయారు చేసుకుంటున్నాను, ఎలాంటి ఆలోచనలను వ్యర్థం అవనివ్వకుండా అందరకు సాకాశను ఇస్తూ, బాబా ప్రేమను ఇస్తూ మన స్థితిని సరిగ్గా ఉంచుకోవాలి అని. దాని ద్వారా ఆత్మలు ఎవరైతే ఈ హింసలో నుండి బాధను లోనవుతున్నారో వాళ్లకు రక్షణ లభిస్తుంది. మరి అందరికీ మంచి శుభ ఆశీస్సులు ఇస్తూ వచ్చే కొత్త వాళ్లకు ఏం జరిగినా వాళ్ళు ఎదుర్కొనే శక్తిని మనం ఇవ్వగలుగుతాం. దాని ద్వారా ఈరోజు రేపటి ప్రాక్టీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. బ్రహ్మ బాబా they go, they spread, they propagate religion. బ్రహ్మ బాబా మంచి విజనరీ. బ్రహ్మ బాబా ఈ ప్రయాణం మొదలు పెట్టినప్పుడు తనలో మనసు బుద్ధి మధ్యలో మాటలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఆ డైరీని మనం వింటూ ఉన్నాం, కొన్ని బాబా రాసుకున్న వాటిని. మరి బాబా రెడీ అయినప్పుడు బాబా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు. చాలా దూరదృష్టి ఉండేది బాబాకి. ఈ కొత్త ప్రపంచ స్థాపన, అలాగే పాత ప్రపంచ వినాశనం, అలాగే పాలన కూడా. తనకు విష్ణుమూర్తి సాక్షాత్కారాలు అయ్యాయి. మళ్ళీ మాటలు విన్నారు, నువ్వే ఇలా అవుతావు అని. తతత్వం, నీవే విష్ణువు అని బాబా చెప్పిన సాక్షాత్కారం తనకు కనిపించింది. తనకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి తన ఎమ్మటే అర్థం చేసుకున్నారు, నా పాత్ర ఇది అని. తను అర్థం చేసుకోగానే కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సమాచారాన్ని ఇచ్చారు. మరి అన్నిటినీ చుట్టడం మొదలెట్టారు. వ్యాపారాన్ని తగ్గించేశారు. మరి ఎవరైతే నాతో వస్తారో రండి అన్నారు. తన వ్యాపార భాగస్వామి మాత్రం నీ బిజినెస్ 50% తీసుకో అన్నారు. కానీ వ్యాపార భాగస్వామి అన్నారు, బాబా నువ్వే ఎక్కువ కదా ఈ బిజినెస్ లో, నీ వల్లే అంత సవ్యంగా ఉండేది, నీ పేరు వల్లే అన్నారు. అయినా బాబా తన సగాన్ని తనకి ఇచ్చారు, ఇంకా తీసుకోమని. తర్వాత బాబా పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చిన స్థాపనలో నిమగ్నమయ్యారు.
వాళ్ళు ఎందుకంటే బాబా దగ్గరికి రాగానే బాబాని గట్టిగా పట్టుకోబోయే వాళ్ళు, కృష్ణ కృష్ణ అని. మరి వాళ్ళని దూరంగా ఉంచేవాళ్ళు, దగ్గరికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకని వాళ్ళ దగ్గర రానివ్వట్లేదంటే చెప్పారు, వాళ్ళు కృష్ణుడితో ఆడటం ఇష్టం. వాళ్ళు బాబా పట్టుకుని దగ్గరికి వచ్చి ఆడబోతున్నారు బాబాతో అని చెప్పారు. మరి బాబా యొక్క దివ్య దృష్టి ఏదైతే ఉందో ద్వారా గ్రహించినది తను నెరవేర్చుకోగలిగారు. మరి ఆయన సృష్టిలో భాగస్వాములే మనం. ఇలా ప్రతి ఆలోచనతో తను సృష్టించారు, ఎలాంటి నెగిటివిటీ లేకుండా, ఎలాంటి వినాశకారి లేకుండా సృష్టి సతోప్రధానంగా తను చేశారు. అంటే మనం వినాశనంలో మన శక్తులు ఉపయోగించటానికి కాదు కదా ఉంది, మనం సృష్టించటంలో మన శక్తిని వినియోగించాలి. బాబా త్రికాలదర్శి, బాబాకు జ్ఞానం ఉంది, 3 కాలాల జ్ఞానం. మేమందరం వెళ్ళినప్పుడు బాబా దగ్గరికి వెళ్ళాం. బాబాకు తెలుసు అప్పుడే నేను నా భవిష్యత్తు ఏంటో, ఈ రోజు నేను ఎలా ఉంటానో బాబాకు ముందే తెలుసు. మరి బాబా దృష్టి ఎలా ఉందో అలా అన్ని జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆ పాత్రను నేను ఇప్పుడు పోషిస్తూనే ఉన్నాను. మరి ఈ దివ్య దృష్టి ఒక ఆత్మను వంక చూసి ఆ ఆత్మ యొక్క పాత్ర భవిష్యత్తును తెలుసుకోవటం, అది ఎంతో అద్భుతమైన పాత్ర బాబాది. దాంతోపాటు మరి జరిగిపోయిన కల్పంలో ఉన్నదంతా మళ్ళీ ఇప్పుడు జరుగుతుంది అని తెలిసినప్పుడు నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది? మొదటి స్థితి జ్ఞానం సిమరన్ చేయటం, రెండవది ఇన్సైట్స్ తెలుసుకోగలగటం, దానిలో ఉన్న రహస్యాలని. మరి And I have this experience many times. మరి ఈ అంతర్దృష్టి వల్లే దూరదృష్టి వస్తుంది. బాబా అంతర్దృష్టి ఉండేది, అంతర్దృష్టి నుండి దూరదృష్టి వస్తుంది. ఇన్సైట్స్ నుండి విజన్స్ వస్తాయి. మరి అందరికీ ఈ లక్ష్యం ఉండాలి. మనకు త్రికాలదర్శి జ్ఞానం ఉంది, మనకు ఈ కల్పం చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, పునరావృతం అవుతుంది అని తెలిసినప్పుడు మరి ఇప్పుడు జరుగుతుంది కదా మళ్ళీ. అలాంటి ఆత్మికమైన శక్తి అలాంటి అవగాహన తెలిసినప్పుడు మనం జ్ఞానాన్ని సిమరన్ చేస్తూ ఇంకా సైలెన్స్ లోకి వెళ్తాం కదా. ఇది చాలా మంచి అంతర్దృష్టి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఇన్సైట్స్ అంతర్దృష్టి నుండి మనకు తెలుస్తుంది. ఒకటేమో నేను ఫీల్ అవ్వటం, రెండవదేమో నా దృష్టి ప్రేమగా బాబా యొక్క అడుగుతూ ఉంటారు నాకు సాక్షాత్కారం అవ్వాలని. కానీ నాకు అయితే ఆ దృష్టి ఉంది కదా, ప్రేమ పూర్వకమైన దృష్టి అందరిపై. మనం అప్పుడు ఆ సామర్థ్యాన్ని మనం ఏం చేయాలి, మనం ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు.
deeply within also this nature of reflecting, churning knowledge, using knowledge whole day, like మనలో playing కూడా fields of knowledge. This will increase the capacity, I can say. మన Only సామర్థ్యం దీనివల్ల పెరుగుతూ ఉంటుంది. few moments, even for saying yes to projects, because when I go and sit with సరే Baba, అని చెప్పటానికైనా దేనికైనా నేను నాకు క్లారిటీ కోసం బాబా ముందు కూర్చుంటాను. తర్వాతే నేను ఎస్ అని చెప్తాను. it is bigger, it should be బాబా యొక్క ఏ పనైనా చిన్నదైనా పెద్దదైనా sure that నేను what I am saying yes to, నేను నేను it should సరే be అని చెప్పడానికి it get accomplished. అది సరైనదై ఉండాలి. అప్పుడే అది సాధ్యపడుతుంది కదా. And I have experienced that for that one requires to be with Baba, to దానికోసం బాబాతో ఉండాలి. and have clarity. బాబా ద్వారా మనకు స్పష్టమవుతుంది. Then you are successful, and others దాని ద్వారానే you మనం also they are విజయులం అవుతాము. in a proper way. మరి మనతో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మార్గదర్శకం లభిస్తుంది. Baba said we all have to become the images who grant vision. బాబా అంటున్నారు మనందరం అలాంటి About when there is content, సాక్షాత్కార మూర్తులుగా అవ్వాలి. happy, then there is బాబా మళ్ళీ మీరందరూ తృప్తిగా ఉన్నారు, సంతోషంగా ఉన్నారు, మీలో your eyes are very ఆ మెరుపు ఉంది, loving, God. మీ దృష్టి చాలా ప్రేమపూర్వకంగా ఉంది. So yes, we can also become the one, those who అలా మనం కూడా అవ్వచ్చు. who give at least some kind of అలాంటి experience of God's love. భగవంతుడి ప్రేమను అనుభవాన్ని ఇచ్చే సాక్షాత్కార మూర్తులుగా మనం కూడా అవ్వచ్చు. ఆ దృష్టిని ద్వారా మనం కూడా దర్శనం చేయించవచ్చు. ఓం శాంతి. Om Shanti Ji, and loving greetings, everyone. Om Shanti, brother. We are getting very close to the 18th of January, and I really feel how, I don't know for others, I know many will be like me, and it's the first time we are experiencing for so many days ఎరిక్ భాయ్ అంటున్నారు experience of Brahma Baba's presence. జనవరి 18 దగ్గరకు వస్తున్నాం. మనందరం బాబా యొక్క సమీపతను అనుభవం చేస్తున్నాం. మరి లాస్ట్ 15 రోజుల నుండి అవ్యక్త పరివారంతో కలిసి అందరినీ బాబా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని సాక్షాత్ తెలుసుకోగలుగుతున్నాం మనం. And I feel in a few days, on the 18th evening, we can celebrate a court of Bapsaman Atmas. You know, we'll feel that we are all little Brahmas. So you'll be surrounded by 18వ తారీఖు సోమవారం సాయంత్రం మనం బాప్ సమాన్ స్థితిని, మనలో ఉన్న బాప్ సమాన్ స్థితిని మనం జరుపుకోవచ్చు. 1500 మంది బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మలుగా మారతారా జనవరి 18 రోజున? ఎంతవరకు బ్రహ్మ బాబాగా అయ్యాము, బాబా యొక్క తోడును అనుభవం చేశాము అనేది మనం సాధించవచ్చు. ఒక టీమ్ లాగా మీరు చెప్పినట్టు విజనరీ ఆ దూరదృష్టి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బ్రహ్మ బాబా దివ్య దృష్టితో తనకు కృష్ణుడిగా నారాయణుడిగా మారే సాక్షాత్కారాలు అయ్యాయి. మరి బాబా వచ్చి నాకు కూడా చెప్తే నువ్వు నారాయణ 2గా అవుతావు అంటే నాకు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. So how do you remember Brahma Baba being so intoxicated with the future, his vision, and yet remaining such a humble father with all of us? మరి బ్రహ్మ బాబాకి తన భవిష్యత్తు తెలిసి తను నారాయణగా అవుతున్నాడు అనే దృష్టిని తెలిసి అంత ఉత్సాహంగా ఉండి మరి మామూలుగా అంత వినయంగా ఎలా ఉండగలిగారు మీతో అంటున్నారు బాబా. శివబాబా మురళి పొద్దున పూట ఇచ్చేవాళ్ళు. బాబా చాలా
క్వైట్ గా శివబాబాని మాట్లాడటానికి అనుగుణంగా తను మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత మురళి, తర్వాత తన అనుభవాలు తను కూడా మాతో పంచుకునేవాళ్ళు. మేము కూడా అర్థం చేసుకునే విధంగా శివబాబా ఏం చెప్పారో అది మాకు కూడా అర్థం అయ్యేట్టుగా బాబా మీరు పూజనీయులు అనేది అన్నిటికి ఉదాహరణలు ఇచ్చేవాళ్ళు. బాబా ఒక్కళ్ళే ఉన్నప్పుడు ఎన్నాళ్ళో తెలియదు కానీ ఎన్నో గుర్తులున్నాయి కొన్ని చేసేటప్పుడు. ఒకసారి పెద్ద పెద్ద చిత్రాలు తయారు చేస్తున్నారు, సైకిల్, త్రిమూర్తి, కల్పాట్రి, గుల్జార్ దాది. ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి సమాధిలోకి వెళ్ళి చూసొచ్చేవాళ్ళు. మరి పెయింటర్ రాసే అదంతా గీసేవాళ్ళు. ఒక్కొక్క కొమ్మ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని నేను కొంతమంది చూశారు. నేను కూడా ఒకసారి చూశాను. బాబా డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు, చిన్నగా డాన్స్ చేస్తున్నారు, చిన్నగా అటు ఇటు కదులుతూ చేతులు. ఎందుకంటే కృష్ణుడి ఫోటో ఎదురుగానే ఉంది. నేను చెప్పిన బాబా ఇప్పుడు కింద కూర్చునే వాళ్ళు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ పెట్టుకొని. ఒకసారి పైకి లేచేటప్పుడు నేను కొత్తగా వచ్చాను కాబట్టి నేను చెయ్యి ఇవ్వబోయాను. బాబా అన్నారు, నువ్వు నన్ను ముసలివాడిని లాగా చూస్తున్నావా అన్నారు. నువ్వు చూడలేవా, నేను చిన్న కృష్ణుడు కనపట్లేదా నీకు అన్నారు. మేము ఎప్పుడైనా పెద్దవాడు అనుకుంటే బాబా ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు. ఒకసారి మరి బావి తవ్వుతుంటే నీళ్లు రావట్లేదు, బావి మెట్లు ఉన్నాయి, తను కిందకు దిగటం మొదలెట్టారు. బాబా మీరు వెళ్ళకూడదు అని అందరూ అడగటం మొదలెట్టారు. కానీ బాబా వాళ్ళు నవ్వుతూ చూసి బావి కింద దాకా దిగిపోయారు. అంత చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు, అలా నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు. తన ముఖంలోనే ఆ యొక్క ఉత్సాహం కనపడుతూ ఉండేది. మేమందరం కూడా పెద్దవాళ్ళు అయ్యే మా వయసు వచ్చే కొద్దీ మేము కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఎలా బ్రహ్మ బాబా ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే స్వర్ణయుగంలో ఎంతో మంది గోపికలతో చాలా మంది కృష్ణులను చూపిస్తారు. మరి తన డ్యూటీ, తన ఉత్సాహంతో, తన నమ్రతతో, తన బాధ్యతలను అన్నిటినీ సరిగ్గా జరిగేట్టుగా, బాగా అయ్యేట్టుగా అన్ని చాలా చకచకా చేసేవాళ్ళు బాబా. మరి లచ్చుదాదిని కూడా అనేవాళ్ళు క్విక్ అని. లచ్చుదాది కూడా చాలా యుక్త వయసులో ఉండేవాళ్ళు. సో తను కూడా చకచక చేసేవాళ్ళు, చాలా సుందరంగా ఉండేది. బాబా మాకు చెప్పేటప్పుడు కూడా బెగ్గర్ టు ప్రిన్స్ అని, అంటే మరి ఏది నాది కాదు, మళ్ళీ నేను రాజకుమారుణ్ణి అన్నట్టుగా ఉండాలి అనేవాళ్ళు. 4 డ్రెస్సులే తీసుకెళ్లేవాళ్ళు ఎవరైనా. మరి ఆ డ్రెస్సులను ఐరన్ చేయకపోయినా వాళ్ళు పెట్టే విధానం, మడత పెట్టి ఉంచే విధానం పెద్దంగా ఐరన్ చేసినట్టే ఉండేవి. వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేవు అని ఎవరు అనుకునే వాళ్ళు కాదు. వీళ్ళు రాజకుమారులు లాగా ఉన్నారు అనుకునేవాళ్ళు. మరి అలా బికారి నుండి రాజకుమారుడిగా అవ్వటం అంటే అదే కదా. మమ్మ వచ్చినప్పుడు మమ్మ దగ్గర ఏమీ లేదు. కొంతమంది అయితే కొంత దానంతో వచ్చారు. మమ్మ దగ్గర మాత్రం ఏమి తీసుకొని రాలేదు. కానీ మా అమ్మ అంటేనే చాలా భావన అందరిలో ఉంటుంది, తను లక్ష్మి అని. మమ్మ వంక చూసి అందరూ యజ్ఞంలో మా అమ్మని చూస్తారు. బికారి నుండి ordinary person but very royal. We all are very royal.
because everyone is moved to look at us. They feel, oh, they have so much మహారాజుగా అవ్వటం, ప్రిన్స్గా రాజకుమారుడిగా అవ్వటం అని money. And some say కొంతమంది అనుకుంటారు. ఒకసారి ఎంతో వీళ్ళ దగ్గర ఎంతో సంపద ఉంది అనుకుంటారు, కానీ కొన్ని సెంటర్స్ లో they feel holy, they make, రెంట్ కట్టడానికి కూడా సరిగ్గా ఉండదు. కానీ వాళ్ళు ఎలా ఉంచుతారంటే సెంటర్ ని you know, అంత బాగా ఉంచుతారు, టోలీ అన్ని. కానీ ధనం గురించి భావనే లేనట్టుగా అంత రాయల్ గా ఉంటారు. all are prince and princess. మనందరం Everyone feels that. రాజకుమారులు రాజకుమారీలు అందరూ అనుభవం చేస్తున్నారా? You just give us a beautiful vision. I never received that vision. చాలా దివ్య దృష్టి ఇచ్చారు మీకు. బాబా డాన్స్ చేయటం అనే చిన్నగా నెమ్మదిగా చేయటం అని. Sister Bhumi is listening. You can describe to Sister Bhumi a little bit more how he was doing it. భూమి బ్యానికి చెప్పండి ఎలా చేసేవాళ్ళ. భూమి బ్యాన్ మాకు చూపించిద్ది అంటున్నారు. We can say, okay, everyone stand up. Let's do Brahma's dance. And the intoxication of becoming Krishna or the intoxication of being Narayan. I don't know if you remember, there was one year I was in Madhuban and all the foreigners were asking Daddy Ji. నేను ఒక సంవత్సరం మధువన్లో ఉన్నాను. మరి ఫారినర్స్ అడిగారు, మరి అండ్ కృష్ణుడి డాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగారు. వాళ్ళు అప్పుడు మోహిని బ్యాన్ లో కృష్ణుడిని సాక్షాత్కరింపు చేశారు. మరి తను మంచిగా డాన్స్ చేశారు. మాకు అందరికి రోమాలు నిక్కబడుచుకున్నాయి అతను డాన్స్ చేస్తుంటే. ఇప్పుడు మనం భూమి బ్యాన్ కూడా అడుగుదాం, బ్రహ్మ బాబా డాన్స్ చేయమని. జనవరి 18 చేస్తారు. See that lightness in Brahma Baba's personality. I will come later to the question about Trikaldashi. And for you, when you saw that Brahma had that inspiration for the future and who he was going to become, I know you don't think about the future in terms of what will happen or questioning, but is there a visionary future that is pulling you sometimes? Do you feel the pull towards, I don't know, angelic or deity, or is there some visionary experiences that pulls you sometimes in a good way? Actually, when I came in Gyan, before also I had some beautiful feelings, but I always saw very, very tall image of angel. Always, in the sense of that I will dream that I left body and at the center there is a big angel. And then also definitely always feeling of little goddess within me, always. And I'm only nurturing that goddess. I'm nurturing that goddess. And yes, I know that, of course, we all will have good status. Don't think about status, but I definitely feel very, very divine. And as I said, little goddess growing, So I'm sure we have pictures of you with all the Golden Ages dress. You must have been doing that in the past. Brahma Baba used to say, Baba used to say, dress yourself in your future royal form and then compare with your present form. Well, he was when Dadis were there in Yagya, they all had. And I feel fine. I feel enough decorated even without ornaments and all that. You don't need jewelry. I feel that beauty is of purity and beauty of one's own honesty. Very beautiful. The beauty really is from inner qualities. And yeah, so I feel I am decorated, but not మన necessarily. అలంకారాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మన లోపల ఉన్న మన దివ్య గుణాల ద్వారా మన అలంకారాలు వస్తాయి. నేనైతే బయట మామూలు అలంకారాలు, కిరీటం పెట్టుకోవటం, అవి బయట అలంకారం చెయ్యం. కానీ మన పర్సనాలిటీ అట్లా దివ్యంగా ఉండాలి, నవ్వుతూ ఉండాలి, దివ్య గుణాలతో ఉండాలి. నేను కూడా అదే అనుకుంటాను. I feel it's a visionary state of mind, the state or the stage of being Trikaldashi.
And I think this is where all of us ఈ దూరదృష్టి త్రికాలదర్శిలో ఉండాలి అంటే మనం బ్రహ్మ బాబా ప్రేరణగా తీసుకోవచ్చు మన జీవితంలో. మరి ఎలా అలా త్రికాలదర్శి దృష్టి వచ్చింది? మనకు జ్ఞానం ఉంది, మనకు భవిష్యత్తు తెలుసు, కర్మ గురించి తెలుసు, ఈ ఫిలాసఫీ గురించి కూడా తెలుసు. కానీ బ్రహ్మబాబా నుండి వచ్చిన ఈ వాక్యం ఎలా సత్యతను చూడగలిగారు, అర్థం చేసుకోగలిగారు, అనుభవం చేయగలిగారు? I think we all have this తన vision. అవగాహన ఎలా ఉంది అలా ముందు దూరదృష్టితో చూడటం అనేది అంటున్నారు. మరి నేను ఆలోచించినప్పుడు 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు ఎవరినైనా ఇలా రకరకాల స్థితుల్లో వెళ్ళటము, మాయ రావటము అది చూసినప్పుడు నాకైతే నా యొక్క ప్రవృత్తి, నా యొక్క వైఖరి వాళ్ళపై మారదు. వాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కానీ నేను అనుకుంటాను ఒకరోజు ఈ ఆత్మ మంచి సేవాదారిగా అవుతారు, వీళ్ళు గౌరవప్రదంగా పాస్ అవుతారు, వీళ్ళకి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది అనుకుంటాను. నేను ఎప్పుడు హోప్ ఎప్పుడు నేను వదిలిపెట్టను. ఎరిక్ బై రెండో నారాయణుడుగా అవుతాడు అంటే అవుతాడు అంతే. మరి ఎవరి ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూడకుండా ఏదో విధంగా ఆ ఆత్మ యొక్క భవిష్యత్తు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చాలా వాళ్ళ ఉత్సాహం కానీ వాళ్ళ ఆత్మికత కానీ అభివృద్ధి అవుతూ ఉండాలి అనుకుంటాను. మరి త్రికాలదర్శి స్థితి అంటే నిజంగా మనం ఎవరి ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూడకుండా మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి వాళ్ళ మేలును కోరుకోవటం. నిన్న సమర్పణ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మరి సరెండర్ అంటే అనే పదం వాడాను, సమర్పణ అనే పదం. మరి నేను బాబాకు ఏం చెప్తున్నానంటే, బాబా నేను ఇదంతా చేశాను, ఇక డ్రామా అది నీ వంతు అనటం ద్వారా నా ఆలోచనలు సరైన దారిలో నడుస్తాయి అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. నిన్న మన అందరికీ ఈ అంతర్దృష్టి ఉంది, కానీ మనం ఒకసారి తెలుసుకోలేము ఎంత ప్రేమను పొందుతున్నాం, పాలన పొందుతున్నాం. ఇదంతా త్రికాలదర్శి స్థితి నుండే వస్తూ ఉంది. మరి ఎప్పుడు వదిలేయొద్దు, మీ యొక్క ఆశలను ఎప్పుడు వదిలేయొద్దు అంటున్నారు. బాబా మురళిలో చెప్పారు, మీరు ఏదైనా చేసే ముందు మీరు ఆలోచించండి, తెలుసుకోండి అని చెప్పారు కదా. What is going to drive my action? And it shouldn't be just a sanskar. కర్మలను ఏది నడిపిస్తుంది? సంస్కారమే కాదు కదా, కొన్నిసార్లు మన అంతర్దృష్టి, ఆత్మిక దృష్టి కూడా నడిపించచ్చు కదా. Maybe we will also change sometimes how we plan to do something. And I'm sure we have that experience sometimes that we are thinking of something to do practically in the day, and then suddenly another thought comes, and then we wonder, is it coming from Baba? Is it coming from... ఏదైనా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఇది బాబా నుండి వస్తుందా, నా యొక్క సైలెన్స్ నుండి వస్తుందా అనుకుంటాం కదా. In a very practical Trikaldashi stage, changes our own quality of doing things in a very short term, in a day-to-day practice. Yeah, definitely, because getting in touch with your own truth will help us to look సత్యాన్ని తెలుసుకోవటం, మనం సత్యాన్ని చూడగలుగుతాం తెలుసుకోవటం ద్వారా.
నిజాన్ని చూడగలుగుతాం. But ఎన్నో ప్రాక్టికల్గా దారులు ఉన్నాయి. it's from the last kalpa, it's from ఇది పోయిన కల్పం నుండి, even from last kalpa, like that Prakash Mani, every thought she అది did ప్రకాష్ మనకి ప్రతి ఆలోచన happen because she was aligned somewhere. It had to happen, so that's why she was thinking. And I think ప్రతి ఆలోచన we experience that state. సిద్ధమయ్యేది, ఎందుకంటే తను ఆలోచించే తీరే ఇది ఇలా We might ఉండాలి అనే more of that in ourselves. ఒక విధంగా తెలిసిపోయి ఉండేది ముందే తనకు. ఆ విధంగానే తను ఆలోచించేవాళ్ళు. మరి మనం కూడా Luck for getting second number. సెకండ్ నారాయణ గుడ్ లక్ అని చెప్తున్నారు ఎరిక్ బైక్. What will be the vision? I thought if Baba gives me a vision tomorrow, I'm Jesus. Well, this is going to be a big change again. But I was just reflecting. If you get a vision, బాబా నాకు సాక్షాత్కారం ఇచ్చేవారనుకో నువ్వు జీసస్ అవుతావు అని, మరి నేను మళ్ళీ అట్లానే జీసస్ లాగా అవుతానేమో చూద్దామంటున్నాను. I'm wondering what seat is available. Many seats, when in my visions, many seats are called reserved. When I try to imagine. మరి నాకు తెలీదు ఏ సీట్లు, ఏ సింహాసనాలు ఉన్నాయో తెలియదు. ఎందుకంటే నేను దివ్య దృష్టితో చూసినప్పుడు కొన్ని చోట్ల రిజర్వ్డ్ అనే బోర్డు కనపడుతుంది. భూమి ఫ్యాన్ అంటున్నారు, మీకు ఎక్స్ట్రా చైర్ వేస్తారులే అనుకుంటున్నాను. అయితే నేను స్వర్ణయుగంలో వచ్చి అడుగుతాను నా సీట్ ఏదని అంటున్నాను. Very nicely really prepared all these. I know it's a lot of work that you did, Sister Gayatri, to clear the path for us for all this month, to get closer and closer to Brahma Baba. And so thank you for allowing us to move step after step closer. I really appreciate. Thank you, Eric. And I can see how on a daily basis, Sister Mohini is melting you. So I am looking forward to see the 31st of January, how you will, what's the secret to Eric that's revealing itself to all of us and of course to you. So I'm looking forward to that. జనవరి 30కి నువ్వు ఎలా కరిగిపోతావో, ఎలా రెడీ అవుతావో నేను కూడా చూస్తానులే అంటున్నారు. The tagline that was used was the man who saw tomorrow. And under that was receiving visions. And Sister Mohini says that was Tattvam, that who he was, Baba showed him that vision. Granting vision was Om. As soon as there was that chanting of Om that used to happen in Om Mandali in the early days, people would have visions of him. And fulfilling the vision, she said, establishment, he did that. And so Father Brahma, of course, we know from Adi Dev that he received powerful visions of souls becoming deities, and of course of the destructive forces that happened in the world and will happen in the world. And then he was used by Baba as an instrument to give visions of Sri Krishna, of Vishnu, of Narayan. And of course, he, through the yagya and through being in the subtle regions, is still fulfilling that vision of the creation of heaven on earth. And so the daily quote connected to this. ఈరోజు డైలీ కొటేషన్, మూల సంస్కారానికి సాక్షాత్కారం మూర్తిగా. And so when he was talking to himself, and I found this very interesting because he did have a vision when Baba came of him being Narayan. But even before then, when he would see the great achievements of his gurus, he would wonder at that. బ్రహ్మబాబా తన గురువులను చూసి జ్ఞానానికి రాకముందు తను ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళు. తన డైరీలో ఇలా రాసుకున్నారు. మరి గురువులే
నారాయణుడిలాగా గురువులే అవుతాము, వినయ విధేయతలతో గురు మారినట్టు గురువులు చెప్పుకోగలిగితే మరొకరు దీన్ని నేను ఎందుకు చేయలేను? So why can't he do it? So I think he was beginning to touch those hidden sanskaras. And as a visionary, he was able to, if not see it, to know that it existed. So when we are working with this quote tomorrow, Sister Mohini also gave us a very beautiful kind of a curve, a learning curve to look at ourselves as visionaries, the way Baba was looking as a visionary at himself and asking, well, why can't I become like Narayan? Why not? So if it's Narayan the first or the second or the third, it doesn't matter. But why can't you become like that? And so she was saying some very beautiful things that I found helpful, that will help me in the process of being a visionary, observing how Baba did it, but also seeing what would emerge from me. So she was saying when you churn, in your churning, you will be churning on this point. It's not just that you are repeating it or you're writing it or you're journaling about it, but the point itself is creating a kind of a churning. You know, like when the cows, it's more like a chewing of the cud. The cow eats and then the cow goes and chews the cud. ఆవు ఎలా అయితే నెమరు వేస్తుందో అంటే తను దాన్ని బాగా అరిగించుకుంటుందో తను తిన్న ఆహారాన్ని, ఇలాగే మన అంతర్దృష్టి ద్వారా కూడా మనం విన్న జ్ఞానాన్ని మనం నెమ్మదిగా విచారసాగర మంతనం చేస్తూ ఆ జ్ఞానం యొక్క ధారణ అయ్యేట్టు, దాని సారం మనకు లభించేట్టుగా మనం తయారు చేసుకోవాలి. మరి నేనెందుకు అలా ఆ వినయంతో నారాయణుడిగా ఎందుకు అవ్వకూడదు అనేది చూసుకోవాలి. And then she said the third is that you would have a clear vision of what it is, what this being Narayan is. And she says that clear vision of love, for instance, once you could touch that Narayan in you, how will it emerge? And that is, you will have a clear vision of love that would develop as a capacity to see what you have to do and to see what others have to do. So having a clear vision of yourself as Narayan gives you an inner capacity and a clarity. మనలో మనం నారాయణుడిలాగా చూసుకోగలిగితే ఆ అంతర్దృష్టి, ఆ స్పష్టత వల్ల మనం కూడా ప్రతిబింబం లాగా అవుతాము. ఆ యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వగలిగే సాక్షాత్కార మూర్తులుగా అవుతాము. దివ్య స్వరూపంగా, ప్రత్యక్ష స్వరూపంగా అవుతాము. మరి బ్రహ్మబాబాలో ఉన్న ఇవన్నీ మనలో కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, మనలో మనం ప్రతిబింబించుకోవాలి, దాన్ని సాధన చేయాలి. And so maybe today, tomorrow, starting the 16th, you will automatically find yourself just, allowing yourself to go deeper into the ocean of experiences and to begin to discover the secrets. Now we've had all these... తెలుసుకోవాలి. దీని గురించి ఆలోచించి మనకు 15 రోజులుగా మనం సాధన చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 16వ రోజు మనం రహస్యాలు తెలుసుకుంటున్నాం. Showing themselves to me on a daily basis through these root sanskaras. So good luck with tomorrow, being a visionary and seeing things you've never seen before. రేపు మీకు అందరికీ బ్రహ్మబాబా గురించి చాలా విషయాలు ప్రత్యక్షం అవుతాయని అనుకుంటున్నాను రేపు ఈ సాధన ద్వారా.
Om Shanti, welcome to Vikti Journey. Brahma Baba, in Bap Dada's eyes, always combined and deeply loved. బ్రహ్మ బాబా ఎప్పుడు బాప్ దాదా కళ్ళలో ఎప్పుడు కలిసే ఉండేవాళ్ళు. ఉత్సాహాన్ని చూస్తున్నారు. మొదట్లో ఎంతైతే ఉమంగ మీ యొక్క తాళం చెవి కావాలనుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా శివబాబా నుండి ఆ ఉమంగం యొక్క తాళం చెవిని కావాలనుకుంటున్నారు. ఆ తాళం చెవితో స్వర్గం యొక్క గేట్ ఓపెన్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. మరి బ్రహ్మబాబాతో పాటు వెళ్ళే వాళ్ళు తయారుగా ఉన్నారా? మనం అందరం కలిసే వెళ్ళాలి కదా, లేకపోతే తర్వాత వెళ్ళాలా, వెనకెళ్ళాలా? తోడుగా వెళ్ళాలి కదా. బ్రహ్మబాబా అంటున్నారు, పిల్లల్ని అడగండి. మరి బాబా తాళం చెప్పిస్తే మీరు తయారుగా ఉన్నారా? రెడీగా ఉన్నారా? తయారైనా? రెడీనా? ఎవరు రెడీనా? త్యాగము, తపస్య, సేవతో రెడీగా ఉన్నారా? మూడుతో తయారయ్యారా? త్యాగము, తపస్య, సేవ. బ్రహ్మబాబా నవ్వుతూ ఉన్నారు, ఎందుకంటే మీలో ప్రేమ ఆశ్రువులు వస్తూ ఉన్నాయి కదా. మరి ఆ ప్రేమ ఆశ్రువులు రత్నాలతో సమానం. బ్రహ్మబాబా గుండెల్లో దాచుకుంటారు. ఒక సంకల్పం అయితే ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. ఎవరెడీ? అందరూ ఎప్పుడవుతారు? మరి మీరు ఎవరెడీగా ఉన్నామని చెప్పగలుగుతున్నారా? మీ తోటి వాళ్ళను కూడా అలా ఎవరెడీగా తయారు చేయండి, లేకపోతే వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా? మీరు అంటారు బ్రహ్మబాబా అయితే వెళ్ళిపోయారు కదా అని, కానీ బ్రహ్మబాబాకి ఈ సృష్టిని రచించాల్సింది ఉంది. తనకు అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత ఉంది. అందరూ తయారుగా ఉన్నారా? అందరూ ఒకళ్ళు కాదు, అందరినీ తోడుగా తీసుకెళ్ళాలి కదా. ఒకళ్ళని తీసుకెళ్లరు కదా. అందరూ వెళ్ళకపోతే రాజ్యం ఎవరిపై చేస్తారు? మరి మీ మీద మీరే రాజ్యం చేస్తారా? బ్రహ్మబాబాకు ప్రతి పిల్లల మీద ఇదే శుభకామన ఉంది. ఎవరు రెడీగా అవ్వండి, ఎవరు రెడీగా తయారు చేయండి. देवी कुल के
So are we all ready? Yes, we all have to be ready, not only one. రెడీయేనా? అందరూ రెడీయేనా? Ever ready. Didi is saying ever ready. ఎవరు రెడీ? ఎప్పుడైనా రెడీ. With meditation, we have important announcements for you all.